শিরদাঁড়া সোজা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন শিরদাঁড়া সোজা না হলেই বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ডাক্তারি শাস্ত্রেও শারীরিকভাবে শিরদাঁড়া বাঁকা হলে জীবনের 12 আনাই বৃথা। এমন অসুখকে বলা হয় স্কোলিওসিস। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এমন বিরল অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশ উদ্বেগজনক। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে এই ধরনের অসুখে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য খরচটা বেশ ব্যয়বহুল। তাই বাংলার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এই অসুখে আক্রান্তদের খুঁজে বের করে এনে বিনামূল্যে তাদের অপারেশন করে সুস্থ জীবনে ফেরাতে এগিয়ে এসেছেন দেশ বিদেশের বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থোপেডিক সার্জন, যার মূল উদ্যোগটা গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার ডাক্তার উজ্জ্বল কান্তি দেবনাথ। এমন অভিনব উদ্যোগ গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বিষয়টা শুরু হলো আমি যখন ইংল্যান্ডে কাজ করতাম 2002 সনে। আমরা স্পাইন ফেলোশিপ করছিলাম। ডক্টর ম্যাককনল বলে আমেরিকান একজন এসেছিলেন, ওনার সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব হয়। তারপর আমরা ডিসকাস করতে করতে আমি বললাম যে এরকম প্রবলেম কলকাতায় আর ইন্ডিয়াতে দেখা যায়, বাট ওটার ট্রিটমেন্ট অবগত ব্যবস্থা অনেক কিছুই নেই। তাই আমি এটা শিখতে এসেছিলাম, আর শিখে গিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে আমরা এটাকে কমন পিপলের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক আছি। কিন্তু তার জন্য তো অনেক ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার, মানুষ দরকার, হিউম্যান রিসোর্স দরকার, সার্জন দরকার, নার্সেস দরকার, স্পাইনাল কর্ড মনিটরিস্ট দরকার। এইসব তখন বললে ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে এটা নিয়ে শুরু করব। তো আমরা দুজনে 2005-এ আসি একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে। লন্ডনের মহারাজ এখানকার মহারাজকে লিখে দিয়েছিলেন স্বামীজিকে, সর্বলোকানন্দ। উনি তারপরে বললেন ঠিক আছে নেক্সট ইয়ার থেকে আরম্ভ করো। সেই সুবাদে 2006 থেকে আমরা এটা আরম্ভ করি। ডক্টর ম্যাককনল ওনার টিম নিয়ে আসতেন আমেরিকা থেকে, আমার টিম লন্ডন থেকে আসতো। এই নিয়ে 10 থেকে 12 জনের টিম নিয়ে আমরা এই অপারেশনগুলো আরম্ভ করি। প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে আমরা এই 7 দিন ব্যাপী অপারেশন, আগে 10 দিন 12 দিন ধরে করতাম, এখন এটা আমরা 5 দিনে নামিয়ে এনেছি, কারণ আমাদের অর্গানাইজেশন আরও স্ট্রং হয়েছে। সঙ্গে 2টো অপারেশন থিয়েটার পাওয়া যায়। লাস্ট 4 বছর ধরে এখানে করছি জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট মেডিকেল সায়েন্সেসে। এনাদের সাপোর্ট অনেক ভালো, ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালোভাবে সাপোর্ট করেন আমাদের প্রোগ্রামকে, যার ফলে আমরা 8 থেকে 9 জন বাচ্চার অপারেশন নিঃশুল্কে করতে পারি। 17 বছর ধরে ডাক্তার উজ্জ্বল কান্তি দেবনাথের গড়ে তোলা অপারেশন স্ট্রেট স্পাইন ট্রাস্ট বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে যেভাবে শিরদাঁড়ার জটিল অসুখে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে চলেছে, সেই উদ্যোগে জড়িয়ে থাকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা অর্থোপেডিক সার্জনদের নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে কলকাতা স্পাইনাল ডিফর্টিমিটি কনফারেন্স। এবারেও বজবজের জগন্নাথ গুপ্তার ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে আয়োজিত হয়েছিল এই কনফারেন্স। Should be an essential minimum standard which should be set for any spinal surgery. Unfortunately, number of spinal surgeons are very low compared to USA or UK. I am coming to that figure. The study of that came to conclusion that standardization and quality control measures are very much important at this stage. However, our অপারেশন স্ট্রেট স্পাইন ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত চতুর্থ কলকাতা স্পাইনাল ডিফর্টিমিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে এসে সেই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া প্রসঙ্গে ইতালির বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর ম্যাসিমো বালসানো বলেন, How long you have been with this operation straight spine? This is my third year. I'm here in Kolkata for helping people to care patients affected by big deformities of the spine, adolescent and pediatric age. So every year I come to help these people, and I'm very happy to be part of this program. Professor Ujjwal Debnath is a very close friend, and he organized very well this camp. And of course, this is a charity program. It's endorsed by the government, and
I'm more than happy to come. So I can give my expertise and skill to improve the technicians to do surgery for the family, but it's not common, it's difficult. You need a long training curve, long learning curve to understand how to manage the spine, how to treat the spine in pediatric age where the spine is still growing and still remain as much straight you can and don't have to affect the growth of the lungs and growth of the bowels. Now, scoliosis is common, affects 4-5% of people, but scoliosis that we have to operate is very low compared to the numbers of inhabitants that we live in a population, you know. So it's compared to the numbers, the people who need surgery is low, but you can ameliorate so much the quality of his life when they are operated very well, because when you have a straight spine, you can do a normal activity, a normal sport activity, you can have a normal life. As women, you can have a pregnancy normal, you can marry, and everything is fine. ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন ডাক্তারের পেশায় জড়িত থাকলেও ডক্টর উজ্জ্বল কান্তি দেবনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে বাংলার স্কোলিওসিস আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে আসা প্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর গিরিশ স্বামী বলেন, प्रोफेसर देवनाथ पहले यूके में काम करते थे, तो ही हैज़ वर्कड इन द सेम सेंटर्स जो मैंने काम किया हुआ है. तो थ्रू अ कॉमन फ्रेंड वी केम अक्रॉस दैट देयर इज़ दिस गुड वर्क हैपनिंग इन कोलकाता अंडर द ऑपरेशन स्ट्रेट स्पाइन. तो उस वजह से हम लोग जुड़ गए. आप स्कोलियोसिस के बारे में बता रहे थे हाँ. सेमिनार में. हाँ. तो एक्चुअली ये इतना टेक्निकल तो हम नहीं समझेंगे, हाँ. लेकिन स्कोलियोसिस के सुलझाने के लिए हाँ. रेमेडी के लिए हाँ. क्या करना चाहिए? Okay. So स्कोलियोसिस अगर लेमन टर्म जो आम आदमी को बताना पड़े तो हमारे सामने से अगर आप किसी को सामने से देखते हैं, हमारा स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है. अगर जब स्पाइन स्ट्रेट के बजाय ऐसे कर्व होने लगता है तो उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं. तो उसके वजह से क्या होगा, बिकॉज स्पाइन कर्व होने लगता है बियॉन्ड ए सर्टन कर्वेचर, वो अपने लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर दबाव डालना पड़ता है, और उसके बाद उनका शोल्डर एलिवेट हो जाता है, उनका रिब केज जो है वो एक से रोटेट हो जाता है. तो उसकी वजह से उनको ना सिर्फ इंटरनल ऑर्गन से परेशानी हो सकता है, बल्कि उनकी जो जिस तरह से वो दिखने में जिस तरह से होते हैं, कि किसी को ये किसी को पसंद नहीं है ना कि आपका शोल्डर ऐसा हो, किसी का टिब्रा ऐसा हो. तो उनका दिखने में जो देयर ओवरऑल कंडीशन, हाउ दे लुक विल ऑल्सो डिटीरिएट. तो बहुत कॉस्मेटिकली वो डिसफिगर्ड हो जाता है. तो इस वजह से उनको दे फील वेरी लो, डिप्रेशन में आ जाता है. और हमारे इंडिया में तो ऑफ कोर्स लड़कियों का शादी मुश्किल आ जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि दैट इज़ ए डिफॉर्मिटी, सोशल टैबू बन जाता है. तो उसकी देर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग. तो दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. एक है अगर कर्वेचर बहुत छोटा है और कर्वेचर अगर बच्चे की अभी उम्र बड़ा नहीं है, तो हम लोग कभी कभी प्लास्टर डाल सकते हैं, कभी ब्रेसिंग कहते हैं. हम लोग एक प्लास्टर जैकेट या फिर ब्रेस का जैकेट डाल सकते हैं, ताकि वो ऐसा जो कर्वेचर है उसको थोड़ा करेक्ट करके रखे. लेकिन कुछ फिगर्स जैसे अगर 50 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो जैकेट्स कोई काम नहीं करता. तो इसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ता है. तो
जितने जल्दी हम लोग इसको पकड़ सकते, डायग्नोज कर सकते, उससे उस बेहतर ये है कि हम लोग जल्दी डायग्नोज करें জগন্নাথ ताकि গুপ্তা ट्रीटमेंट जल्दी हो ইনস্টিটিউট जाए। অফ মেডিকেল সায়েন্সের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 17তম লাইভ ওএসএস ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর কে কে মুখোপাধ্যায়। Ujjwal Devnath. And next, I will talk on clinical outcomes after selective thoracic fusion for LENKE-1C curves. So LENKE-1C curves, LENKE-1 curve are the curves where there is a one major thoracic curve, that is the main thoracic curve, and that is structural. The other curves are minor and non-structural. There is only one structural curve. And we will talk on lumbar modifier C curves only. Why these LENKE-1C curves are challenging and controversial? Because we have to manage one structural thoracic curve and one non-structural lumbar curve. What are the overall goals of the surgical intervention? বজবজের জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অডিটোরিয়ামে আজ উপস্থিত ছিলেন বেলুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী সত্যেশানন্দ মহারাজ, যিনি স্বামী বিবেকানন্দর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুপ্রেরণায় গৈরিক বসন পরিধান করলেও আদতে একজন গবেষক এবং চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তিনি আধুনিক লাইফস্টাইলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বা মানসিক উদ্বেগ কাটানোর জন্য স্পিরিচুয়াল সায়েন্স অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার যে বিশাল ভূমিকা রয়েছে তা অত্যন্ত মনোগ্রাহীভাবে তুলে ধরেন দেশ বিদেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ডাক্তারির পড়ুয়াদের সামনে। Well-being and not merely an absence of disease or infirmity. A person may be perfectly all right, all his biochemical parameters, everything may be perfectly all right, his spine, cranium, everything may be functioning well, heart is functioning well, lungs are functioning well, kidneys are functioning well. But if his or her mind is not well, if he or she is not happy, if he or she is not peaceful, if he or she is afflicted with stress, it affects work efficiency. So health means a comprehensive definition, physical dimension and mental dimension. So spiritual science basically deals with mind in depth. It is basically a kind of in-depth psychology. Way back 5,000 years ago in India, Sri Krishna, one of the great world teachers, he taught us how to deal with the stress. Arjuna was a great warrior, was commander of forces. The country's future was on his shoulders. He had to fight terrorists. But on that day, he fell a victim to depression. He was unable to come out of it. He was unable to decide. He was in a state of stress, depression, anxiety, fear, a sense of insecurity, uncertainty. He was haunted by negative feelings. Then Sri Krishna said, Arjun, Mai Sarvani Karmani Sanyasya Adhyatma Chetasa Nirashi Nirmamo Bhutva Yudhyasva Vigata Jvaraha. These are the exact terms he uses, precise terms. The surgery itself is so precise. This spinal surgery, that precision, that degree, all those things really marvelous. So here Sri Krishna deals with human problems, because doctors are also human beings. They also are afflicted with human difficulties, human failings, human fallibilities, human deficiencies. So how to overcome? Sri Krishna said, my dear friend Arjuna, you are a great man. You are a man of integrity, a man of character. It does not befit you to be a victim of this depression and stress. What exactly you have to do? You do all the work. Do your duties sincerely, wholeheartedly. Your doctor's duty is to serve the patients, work day after day with a cheerful mind, wholeheartedly serving them. But difficulties come. Then Sri Krishna comes to our rescue. This is the importance of spiritual science. There is a higher power guiding our destinies. As we have physical laws which govern the external cosmos, for instance, law of gravitation, laws of thermodynamics, for us,
human beings, laws of genetics. We have so many laws which govern the external universe. Similarly, there is a higher power which governs our inner destiny, inner life. Why there is joy, why there is suffering, why children suffer from, why people suffer from congenital anomalies for no fault of theirs. They born with cerebromalia, spinal bifida, so many spinal deformities, and you all know that I don't have to go into the technical details of that. So Sri Krishna says, have faith, have belief in a higher power which guides আগামী this দিনে universe. কিভাবে অপারেশন স্টেট স্পাইন ট্রাস্টের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং বাংলার বাইরেও এর সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, সেই প্রসঙ্গে ডক্টর উজ্জ্বল কান্তি দেবনাথ বলেন, আমার ইচ্ছে এই অর্গানাইজেশন অপারেশন স্ট্রেট স্পাইনকে মানুষ যাতে আরও ভালোভাবে নেয়, গ্রামে গঞ্জে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে যাদের স্কোলিওসিস থাকে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা সেটাকে নিয়ে ভালোভাবে সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এটাই আমার সবাই জনগণকে আমার একটা আহ্বান যে অপারেশন স্ট্রেট স্পাইন, অপারেশন স্ট্রেট স্পাইন, অপারেশন স্ট্রেট স্পাইন নামটাকে নিয়ে ওনার নাম্বার নিয়ে ফোন করুন, আমি আপনাদের ট্রিটমেন্ট করব। থ্যাংক ইউ। এছাড়াও এদিনের কনফারেন্সে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সের প্রিন্সিপাল ডক্টর শান্তনু কুমার ত্রিপাঠী, ডক্টর দেবাশিস ভট্টাচার্য, ইংল্যান্ড থেকে আসা ডক্টর লাবণী। গত এক দশকে ভারতে স্পাইন সার্জারির ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন ডক্টর অমিয় কুমার বেরা এবং থোরাসিক ফিউশন নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর কে কে মুখোপাধ্যায়।